আবার এরকম কেন দিচ্ছে? হ্যালো, কি হলো আজকে? হোয়াট দ্য হ্যাক! আমি তো কিছুই চেঞ্জ করিনি, আজকে আবার দেখছি সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে আমি ডিপ্রেসে চলে যাব। এটা কি গ্লিচ? মানে কি ধরনের এগুলা? গ্লিচ মানে ওয়েট ওয়েট, পিন করছি, একটু দাঁড়াও। কালকে কিন্তু কমেন্ট ঠিক ছিল। আমার কথা কি শোনা যায়? না ভাই, এফসি খেলবো না। ইয়াফ। হ্যালো ভাইয়া। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? এফসি মোবাইল খেলি না ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে। আজকে আই থিঙ্ক বেশি খেলতে পারবো না, মাথা ব্যথা করছে প্রচুর। ও, একটা বাকি আছে না? ওকে, কমেন্ট কি? আজকে আমার লাক এত খারাপ কেন? কি হয়েছে ভাইয়া? কত কয়েন খরচ করছেন? পাননি কাউকে? পানি নাই, পানি খাবো। আমি তো খাবো, দাঁড়াও। আচ্ছা, এক মিনিট। কি মিক্সিরে কি বক্স টু বক্স দিতে কোনামির বেশি অসুবিধা হয়ে গেছে? আই থিংক কোনামি তো বুঝতে হবে ব্যাপারটা, ঠিক আছে? নিজের আইডিতে কিছু পাইছেন? আমার আইডি আমি তো লগ ইন করিনি, আমার আইডি আরেকজনের কাছে আছে। মেহেদি বাবু ভাইয়া, ডিভিশনে শুধু হাঁটছেন। হয় আপনার ফরমেশনের সমস্যা, আর হচ্ছে ফরমেশনের সাথে কোথায় কোন প্লেয়ার খেলাতে হবে এটাও একটা ব্যাপার, ঠিক আছে? তো তোমার লাইভ দেখলে আম্মু বকা দিচ্ছে।
দেখেন না ভাই, যান পড়াশোনা করেন, নাহলে ঘুম দেন, অনেক বাজে, ঘুম দেন। আপু ওয়ার্ল্ড কাপ ইজ কামিং, হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড কাপ কামিং, আমার জার্সিও কামিং। একটা জার্সি নিছি, স্পেনের, স্পেনেরটা নিছি আপাতত। সায়ন ভাই তো এসএমএস দিলাম, কই গেল আই ডোন্ট নো, মনে হয় ব্যস্ত, নেটে নাই, দেখ চলে আসবেন, দেখলে চলে আসবেন। চলেন, আজকে ফোনে 100% দিয়ে আসছে। আর আজকে আমি সারাদিন খেলিনি, সারাদিনে মনে হয় কি করছি আমি, হুদাই মাথা ব্যথা করছে। 1612, আচ্ছা 1612 হোক আর যাই হোক, সেটা তো ব্যাপার না ভাইয়া, যেহেতু উঠতে পারছেন না, হাঁটছেন, তার মানে তো অবশ্যই করার ভুল আছে, ওইগুলো ঠিক করেন। 5 ডিফেন্স অর এলবি নিউ 50 বক্স সালা কার্ড স্পিন করবেন। আমি তো কোনো বক্সে এখন স্পিন করব না, মানে আমার কোনো কয়েন দরকার নাই, মানে আমার কয়েনও নাই ওরকম, আর এখন কোন আমি আমারে দিবেও না, ঠিক আছে। তো আপনারা যদি কেউ প্যাক ওপেনিং করতে চান তাহলে আমাকে অগ্রিম বলে রাখেন, কারণ আমি একটা ভিডিও তো বারবার দিব না, বুঝছেন। হ্যালো আবিদ ভাইয়া, কি অবস্থা? আমার মোবাইলে 2%, যাও যাও ফোনে চার্জ দাও। সব প্লেয়ার দেখতেছি 2বার করে দিচ্ছে, তাইলে পিটার স্মাইকেলের আবার দিবে, মেবি দিতেই পারে। তো এই মালদিনি 2বার না 3বার দেওয়া হইলো, তারপরে হচ্ছে পিটার চেক দিল, বুফন দিল, তখন পাশাপাশি দিছিল। কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। সালা দিচ্ছে, আবার মিথ্যা কয়, কয়েন হলে তখন এমনি মেরে দেবে। কয়েন তো এখন আই থিঙ্ক 600-র মতন হয়ে গেছে। কার আইডি? সাবস্ক্রাইবারের আইডি, যারটা ডিভিশন পুশ হচ্ছে। আমি খেলিনি আজকে সারাদিনে, আর কালকে অনেক খেলছি, প্রচুর খেলার জন্য আমার হাত প্রচুর ব্যথা করছিল, খেলবো তো আর খেলিনি। হ্যাঁ জমাবো, আমি এখন 5000 কয়েন আছে, 5000 কয়েনে 50 বক্সে আর আমি প্লেয়ার বার হয়ে যাবে ভাইয়া, যদি আপনার দরকার হয় সালা। Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed হ্যাঁ আজকে approach. হচ্ছে এই ওনার আইডি তো ভিডিও জেরে ছাড়ছি এই আইডিতে। Running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. He might be in here. Pedro Neto. Maldini gives no quarter whatsoever. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this player Gravenberg is someone I can't decide whether he's a 6, an 8 or a 10, Peter. He basically plays. Chance for a shot. Oh, he gave that an almighty thump. আবার দিলে ভালো হয়, কয়েন আছে 4315। আচ্ছা এখন আসছে সময়, 4 মাসে নিজেকে কন্ট্রোল করে জমাইছি 5000 কয়েন। কোন আপনার প্লেয়ার ফুটবল আপনার হচ্ছে মানে কার জন্য জমাচ্ছেন? একটা তো মানুষের টার্গেট থাকে না। Alexander-Arnold tries to pass it through. Can he latch on to this? And it's Baggio. Passing is crisp and sharp. Oh, he's got a sight of goal. And a chance! Neymar! He's brilliant! মাত্রই খেলাইতে লাগছেন, জানি না কেমন খেলছে। এটা আপনার এটা হচ্ছে এলবি খেলাচ্ছে, ওই জন্য আগে পরেরটা তো ট্রাই করা হয়নি। কি জানি মালদিনি কেমন জানি একটু আমার কাছে লাগছে, আমি খেলতে পারছি না, বুঝতে পারছি না কোনো কিছু। হ্যালো দুর্জয়, ভাই কেমনে কি
হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড কাপে দিতেই পারে, Oh, কোনামি no দিবে, goalkeeper এটুক would তো keep that আশা out. করা It যায়। really was a bullet. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Milan are doing very nicely, ভাই thank you. গোল দিতে পারেনি Well, এরা, their এটো manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Zanetti getting this one clear. Nedved. Nesta. It's Adriano! It's run loose. Who's going to get there? Milan are looking to go forward now. Pedro Neto. Serginho. There he goes, motoring forward. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ভালোই ভারী লাগছে, একটু না, একে আমার সমস্যা হয়েছে চোখে। Muscular approach does pay off here. Nedved. আরে কালকে যেরকম খেলছিলাম আজকে পুরাই অন্যরকম খেলছি, বুঝলাম না। আরে ভাই, Barcelona really could have done without this. এত ভারী লাগবে তাই বলে লাল খাইছি নাকি? This for genuine comfort. There will be 3 more. Corner through like, and they're running away with it. কিসের হাই Modric, হ্যালো, not কি a অবস্থা? blink. Should we have ever doubted him? Cool as you like. And now he has two. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. And we've reached half time. আমি খেলতে পারছি না কেন জানি, জানি না। হাফ টাইম টিমটা একটু দেখাবেন, ঠিক Well, আছে? that is the first half done and we are ready for এরকম what কেন follows হচ্ছে? in the second. Please join চশমা me পরে in থাকলে wishing কানের all the ওইখানে best ব্যথা for members করছে, of our fan club চশমা না celebrating পরলে their wedding anniversary today. উফ, চোখে ঘোলা দেখছি, কি জ্বালা। আমি বলছি না গেম প্লে কেমন জানি একটু So কেমন right back কেমন into হয়ে the গেছে, action. বুঝলাম না। 45 minutes to change their fate. ভাই বল ধর। Hazard couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference. And And he shoots! Euphoria, utopia, and they are cavorting. ভুল করে হ্যাকারের সাথে আমার ম্যাচ করে গেছে। Off the park. Well, how's that for a class finish? well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. কি হলো? স্কিন ব্ল্যাক হয়ে আছে কেন? আমার ক্লজ দিবে নাকি? কথা শোনা যায় আমার? হ্যালো, আমার কথা কি শুনতে পান? ওরে লাখ রে, অপোনেন্টের মানে নেট চলে গেছে। ওর জীবনের কষ্ট আর কি বলবো, ওর জীবনের কষ্ট। ভাই কি ম্যাচ ছিল, আমি একটু দেখে আসি। আচ্ছা, এই রবার্টো বেগারদের কি কি স্কিলটাই দেখাইলো। এই 3 ডিভিশন ব্যাচ অনেক আগের, অনেক আগের, মানে অনেক আগে থেকে খেলে, বুঝছি স্কিল পারসন। ও ভাই রে, টিমটা দেখছে, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাচ্ছে আস্তে ধীরে আস্তে। দেখেন
आपका लाख सच में কি বুড়িয়া বাড়িয়া হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই ডিসকানেক্টেড কইরা দিছে আচ্ছা ভয় পেয়ে গেছে যদি আমি কামব্যাক দিই এই জন্য ইচ্ছা কইরা বাহির হইল নাকি আল্লাহ আচ্ছা ব্যাপার হচ্ছে কিতা কইতাম আর কাজ করতেছে না মাথা কি খেলা দেখলাম ওয়ার্ল্ড কাপে একটা বক্সে মেসি রোনাল্ডো আর নেইমার যদি একসাথে দেয় তাহলে ওই ওয়ার্ল্ড কাপ আই থিংক প্রেডিকশন করা অনেক টাফ যে ওই ওয়ার্ল্ড কাপ কবে আসতে পারে আপু আইটি রিভিউ দিবেন নাকি না এখন না লাস্ট সময়ের দিকে রিভিউ বলতে যদি কেউ সাজেস্ট মানে চাই যে সাজেশন দেন আপু আমার বক্সের জন্য ওই 4টা প্লেয়ারের মধ্যে কারে নিব এই জন্য তখন ইনস্ট্রাকশন ঠিক করেন কি দিমু বলেন ডিফেন্সিভ কারে দিমু দিয়েছি দেখেন তো ঠিক আছে নাকি এই রোনাল্ডোরে দেয় না সিবিটা মালদিনি দেন ফটোটা তুলে না মালদিনি সিবিতে ভালো খেলছে না আচ্ছা আমি এখন খেলাতে যাচ্ছি না এখন ডিভিশনে আছি তো পরে আমি ওটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করবো না এই কেন জানি খুব ভারী খেলছে একটা দিন যাক যার যেটা লাগবে ওইটা নেওয়া উচিত আলাদা ডিপেন্ড করে স্কোয়াডের উপর এটা ডিপেন্ড করে ওইটাই তো আমি তো আর স্কোয়াড না দেখে বলতে পারবো না আজকে আবার সেম ওই কালকের মতন কাহিনী হয়েছে কিরে সবাই এত কিপটামো করে কেন আমি তো বুঝলাম না ব্যাপারটা কেউ লাইক করতে চায় না কেন বহুত কষ্ট পেলাম 19 জন এখন 23 জন এখনো দেখছে বাট লাইক হচ্ছে 9টা শুধুমাত্র লাইভ আপ করে দিতে হবে বুঝতে পারছি খুবই কষ্টকর ব্যাপার আচ্ছা ইয়ং মালদিনি বেস্ট হ্যাঁ অবশ্যই নসু दीप्त भाई सब ভালো আছেন অপোনেন্ট का স্কোয়াড कैसा ও তেরি আর দুইটা ডিএমএফ সিএমএফ সব এখানে নিয়ে আসতো টোটি হ্যাঁ টোটি রিটার্ন নিয়ে নিতে হবে রিটার্ন তো এখন নিচ্ছি না টেনশন নিও না বেস্ট কার্ড হলো ডিলাইট হ্যাঁ ওই তো বেস্ট সিবি কিমিস তো ডিএমএফ দুজনের তো স্টাইল আলাদা কিমিস ও ডিফেন্সের জন্য অনেক ভালো বিগ ফ্যান সুলতান ভাই থ্যাংক ইউ হারাম ভাই লাইক দিয়ে কি করবেন ভিউ পেলেই তো হয়েছে না ভিউ দিয়ে তো না লাইক দিয়ে একটা ভালো লাগে স্যাটিসফাইড আলটিমেট হারাম বল For me, Peter, Albert Ferrer was one of the very best defenders of the 1990s. And of course, he played in that most famous of all Catalan dream teams. Yeah, not one of its most glamorous members, maybe, but definitely one of the most important. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to... It's Cristiano! কথা Cristiano Ronaldo! A class apart! Out on his own! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. There was to be only one outcome. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. Barcelona are already chasing the জিম game. ভাই They didn't আলহামদুলিল্লাহ envisage ভালো that. আপনি কেমন আছেন Barcelona with the corner. They're first. কাট দিয়ে ওকে টেক হিম Oh, good climb!
ওই ম্যাচে একটু ট্রাই করলাম যে অন্য স্টাইলে কর্নার নেওয়া, বাট ওইটার থেকে সবসময় বেস্ট আমার কর্নার নেওয়ার স্টাইল, এটাই বেস্ট। কি হয়েছে, সমস্যা নাই, সবসময় কি লাগ একরকম থাকে, আপ ডাউন হয়, প্যারা নাই। আজকে বললাম তো চোখের এমনি সমস্যা হচ্ছে। So they have it all to do again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Kunde did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Eto. Now it's Eto. It's run loose. Who's going to get there? Still very early doors, but it is a closely contested affair. Totti, expertly cut out, really nicely done. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Cristiano Ronaldo. Nesta spots it and intercepts. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That was well played, well stopped. Can he get it through? বার হয় যেন Messi. It's Park Ji-sung. And here's Totti. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. No messing about, just bludgeoned away. Hazard. Hazard. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. আই কি রে, সুযোগই পাইলাম না। Totti. Park Ji-sung. Well played. 2 That added has minutes snuffed has out been the danger. indicated. Oh, good-looking ball. And here's Cristiano Ronaldo. Park Ji-sung! ভাই এটা গোল। From Park Ji-sung. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. আহাই কি বলবো, জানি না, খুঁজতে হবে, বলতে পারছি না Entertaining half of football. কি বলবো। Say that both teams have played their part. It is quite a game. ফোর্থ মুভ ছাড়া আর কিছু আছে কিনা জানি না ভাইয়া, খুঁজতে হবে। It's a lead that's by no means convincing. একটা রাতের মধ্যে মনে হচ্ছে আমি খেলা ভুলে গেছি। Too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and কি গো, try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. নুসরাত So that's জাহান। how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Francesco Totti. Number 9. So let's get the ball rolling. Ronaldo. Number 10. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they Great chance! Well taken goal. What remarkable powers of recovery. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. রাজশাহী থেকে ভাইয়া। That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So again, we have parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. আই ফিগো, Be disappointed with তুই that. যদি বার হইতি ব্যাপারটা একটু ইজি হইতো। Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Beckham, he's going for goal. এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। রোনালদো ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন? আপনি কার ফ্যান, মেসি নাকি রোনালদো? মেসি ভাইয়া।
And it's Davids. Davids going forward. And this is Drogba. Stojkovic. Now it's Pato. Could move up a gear here. No, that's been intercepted. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Drogba clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. And here's Neymar. Bernardo Silva. Just a quarter of an hour to play. And he's in on goal. Bernardo Silva touches it back. That's good. He's having a hit! And how did he not put that away? Beckham fully appreciates that. He could have won it আচ্ছা then, and now he'll be all the keener not to আই lose it. অফ হয়ে গেছে তাও ওই আগের ম্যাচ থেকে ভালো তাহমিদ ভাইয়া হ্যালো Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. This is intriguing. Next goal critical. এই জন্য আমি দেখে বলটা দিলাম On কি this হইলো by any means, they still believe it can be won. Czech gets his hands on it, and the danger is averted. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. আই Just ভাই the best আই decision. Oh, good effort! ভাই কেমনে এটা গোল হয় না I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Looking for options for ছি movement. ছি ছি And that is that. উঠে বলে গোল আইডি কিনতে কিনতে ফকির হয়ে গেলাম আচ্ছা আপনার যে টাকায় আপনার সিনেমিনি করতে আছে लगता है जिम शुरू हो गया अच्छा हाँ এখন তো আইডি রিভিউ দিব না ভাইয়া Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety আমি in this দেখলাম game, despite it being আচ্ছা অনির্বাণ anticlimactic. গুপ্ত এরকম কেউ একজন আমি That's দেখলাম it যে for tonight's এসএমএস দিল match, একটু so আগে just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. স্মার্ট অ্যাসিস্ট স্মার্ট অনির্বাণ ভাইয়া কিসে কিসে এইখানে না এসএমএস করলেন একটু আগে আপনার এসএমএস আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ডিলিট হয়ে গেছে কেন কিভাবে আপনি এসএমএস না করলে আমি কিভাবে জানলাম আপনি এসএমএস করছেন বা এখনই আপনি রিপ্লাই দিলেন কিভাবে যে আপনি লাইভে আছেন সেদিন আকাশদার স্ট্রিমে রাগ করছিলেন আরে না না কেন রাগ করব একটু লাইভে ফ্রেন্ডের দাওয়াত দিলাম আপু আসেন প্লিজ ফ্রেন্ডলি খেলছি না তো ভাইয়া ড্রগবা কি ফ্রি পামু ঠিকই ভাবে সাবস্ক্রাইবারের আইডি কালকে যার আইডি ছিল তারই আইডি এটা
হ্যাঁ, কোভার্সি হচ্ছে বিল্ড আপ। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a good early supply. So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. Well, he ভাই certainly স্মার্ট wasn't in the অ্যাসিস্ট mood to কা take বাচ্চে। any risks. Taken back almost at once. And here's Azar. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the Titan, Peter, and the reasons are fairly obvious. As personalities go, we're talking big. As close as you get to goalkeeping perfection. Nicely weighted ball. Great chance! Oh, special! That is a special goal! Sumptuous finish and absolute বুলেট তো নাই joy. ভাইয়া, বুলেট থাকলে কেন খেলাবো না? Barcelona are in front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona have broken through. It's 1-0. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key একটু for a বলটা while দিয়ে now, যাইতে if পারেনি। you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Adriano. Now it's Eto. Caceres spots it and কি বাচ্চে। intercepts. He steps in, and that's the end of that. Getting on for a third of the way through the game. Looking for options for movement. And the এ shot ভাই, অফসাইড হয়নি? is in. They are right back in business. আমার বাসা রাজশাহীতে ভাইয়া। Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Barcelona restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Adriano! Goal! Barcelona! Into the lead once more. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. And now he has two. Well, this is what we've been waiting for. Czech leaves a sigh of relief as he gets his পেনাল্টি hands পরে on the যদিও খেলি, এখন না ভাইয়া। ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that. It's Adriano! What the heck? And he was there to get a vital touch. Adriano really must be thinking what he has আমার to do লাক to score সবসময় there. ভালো কেন? This কারণ আমার লাক possibly তাই। the last play of the half. নেস্তা, জাদু দেখাও। Hakimi তোমার জাদু tries to কোথায় clear. গেল নেস্তা? And that signals the end of the first period. যাই হোক, তখনকার So থেকে we এখন have একটু here a তাও আমার genuinely competitive game with একটু neither team বেশি truly ইয়ে in লাগছিল control. তখন। A single goal the difference at ফরওয়ার্ডস half-time. Hello everybody, and Caution this is a certainly quick not on the reminder agenda Romanian here from both sides. and পাতো। Message from the manager at half এইদিকে time. হচ্ছে He's ড্রাগন pretty স্কোয়াড Peter. চপি He's gonna want পরে them না, to play at a higher পরে না tempo, মাই। press more, higher up the pitch, Substitution in pass progress. quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Barcelona are leading by one in a finely poised game. It's 2-1 at half-time.
ওরে ভাই, So the action ওরে is resumed. ভাই, কেমনে কি, কেমনে Tries a কি, shot. Oh, আরে ভাই, terrific save from the keeper. এগুলা That's very, very good. You can't ask for much more than that. লাইক সিরিয়াসলি। And now they can spring out of defence. Guardiola is the team's great visionary. That's been cut out, well played. Barcelona do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Hazard. Now then, the ball's come loose. Nedved. Oh, good ball. Rashford! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. ন্যাশনাল ভাই আর্জেন্টিনা। আমার কোনো পাগল ফ্যান নাই যে আমাকে একটা জার্সি গিফট করবে। ছি ছি, লজ্জা হওয়া উচিত। বিগ ফ্যান বলে কি কোনো লাভ হইলো? আমাকে যদি একটা জার্সি না গিফট করেন, Well, how about that touch, Peter? I mean, আর আমার কাছে আপনারা গিভওয়ে চান, গিভওয়ে তো তখনই দিব, 10K ফিল আপও করে দিচ্ছেন না, কি এক্সপেক্ট করি বলেন তো? imperfection. খুব কষ্ট লাগলো ব্যাপারটা। করে করবো নাকি এগুলা কি কোশ্চেন? ছি, এইগুলা তো ভালো না, যে করব কিনা, খাবে কিনা, এইগুলা কথা কি, ডিরেক্ট পাঠাই দিতে হবে। So we have movement on both benches. Number 20, Rashford. Number 14, Baresi. Coming on the field, number 11, Didier It's a little off target. Number 3, Ricardo Ferri. Substitution. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And he's being shifted off it. And that's gone loose. And it's Drogba. And they're quick to get it back. Barcelona really are. কি রে ভাই, বল ধরে নে এতক্ষণ ধরে, মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। Drogba! আজগবি মেজাজটা খারাপ করার মতো, ওই বলে বলই ধরে নি এতক্ষণ ধরে। Unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. So, third corner of the game. Barcelona with another corner. ব্রাজিল সাপোর্টার হইলে জার্সি গিফট করতাম, নো ডাউট। আচ্ছা ঠিক है, आई एम नॉट प्रो भाइया। Deftly away. That's really well manoeuvred. Barcelona are looking to go forward now. Rummenigge. And he's there to clear it. And he's only too happy to take that back. Space for him to turn and look. Delivered with swing. Ferry gets it away. Well, he got rid because he was under pressure. স্মার্ট অ্যাসিস্ট কিতেছি, সাউন্ড নাই। হ্যালো, কথা শোনা যাচ্ছে না? Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. This is a promising build-up. He's on it. Can he get away? Rummenigge! And that তখন really কথা should have বলছিলাম been না তাই। there. Rummenigge really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. Vigo going forward. And here's Pato. There's the shot! And that's a good finish. আফটার আ লং টাইম গোল বাই রুমেনিগার। Decisive
strike. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. There will be 5 So is minutes that the added decisive time. goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to advance... Oh, shoots! একবারে সোজা মারছে, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি, Vigo gets দেখতেই flagged পাইলাম offside. গো। Stojkovic plays the game a মাঝে step মাঝে ahead আমার of ইয়ে almost টাচ করে anyone না থ্রুতে। and claimed it back swiftly. And that will be the ডিভিশনে কত final রেটিং act. পর্যন্ত গেছেন? So 16,000। smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry What? and জিতে inspiration. বলতে? A really satisfying day's Please work. make sure to watch the screen for an ফারদিন গেমিং ভাইয়া কি বললেন বুঝি নাই। খাবা না? আমি 1921 ভাবে ছিলাম 2000 রেটিং করব। 2000 রেটিং করা অনেক টাফ রে ভাইয়া। ওই 1900 পর 1900 তো অনেক পয়েন্ট কম করে দেয়। আমি যখন 1900 করি, ওহো আচ্ছা এই ম্যাচ পরে আমি যখন 1900 করি, ঠিক আছে, তখন আমাকে লাস্ট ম্যাচের পয়েন্ট দিছিল 7 পয়েন্ট। তাহলে ভাবেন 1900 সামথিং এ যদি এই অবস্থা হয়, 2000 হইতে গেলে 1 দিবে, 2 দিবে, আর যদি মাইনাস খায় মাশাআল্লাহ। ও আচ্ছা, না তত ম্যাচ নাই খেলতে পারি, স্বাভাবিক ব্যাপার। হ্যাঁ হৃদয় ভাই, আপনি কাজে লাগিয়ে থাকেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। Oh, what a sight this is. কমান্ড The colour, the কোনটা choreography, দিয়ে the খেলেন, camaraderie. স্মার্ট নাকি The অ্যাডভান্স? fans have স্মার্ট pulled out ভাইয়া। all the stops to make this a monumental occasion. আকাশ ভাইয়া স্মার্ট। Expectations and decibels both rising fast here. আকাশ Things ভাই are heating স্মার্ট, up বাহ। and we'll be getting underway very soon. So we're up and running. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. পড় দেয়া। He's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending, and that he loves. ছি নুসু, ওটা শট নেওয়া উচিত ছিল, আমি কেন পারতেছি। And we have our very first corner. He's rising. He's beaten the keeper. ভাই ভাই The post. কি মিস, নেস্তা এত সুন্দর হেড দেওয়ার পরেও দেখেন কেমনে মিস যায়। Stood up well to him there. Adriano. Can he get it through? Oh, he had to make that, and he did make it. Guti for Olise. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Lovely ball and a real chance now. He's having a hit! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Eto looking for the chance to skim one in from range. And here's the chance to counter. কি Well, that pass isn't the best.
And it's Azar. And that interception was most necessary. Azar. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Adriano. Adams. Zanetti. Guti. And this is Vardy. It's loose now and they want to get it back. They've got to be quick moving this forward. Azar. Zanetti. Azar. Some intricate passing, looking to progress the ball. এরকম যে নড়েই না রে ভাই। And it's Totti. No way through. Spain have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. And this is Azar. Azar really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Now there's a fine ball. Decent Nice shot! goal. It's there! I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop কোনামি in defense, কোনামি and he was শুধু just too বিজনেস close বুঝে there. ভাইয়া He missed বিজনেস that. A বুঝছেন special talent has given us all a very special শো টাইমও তো অনেক দিন আগেই বলে রাখছে এমন তো না যে নতুন ভাবে দিছে Ends with the inevitable classy finish. Well, And the referee has signalled for half-time. আপনার দোষ অলওয়েজ পাস দিয়ে ইজি গোল মিস করার এদিকে ফোকাস দেওয়া লাগে আচ্ছা আমি ভুল করছি বলে শিখছি বুঝছেন I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his ভুল না homework, করলে তো and I শিখে don't যাবে না think he needs to change ক্লাব হচ্ছে much রিয়াল during the সরি break. বার্সেলোনা They've got the lead. They can expect more of the same in the second half. জোর দিক জোর দিক It's 1-0. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. They get a throw in. This is a promising build-up. Totti. It's a pretty loose পাস pass. দিছে রে ভাই That's been intercepted. That was well played, well stopped. Rummenigge. কি Now try to spin that পাতো positively. I certainly ভালো can't. পাস দিতে পারেনি পাতো Couldn't squeeze it through. And it's Nedved. Team still separated by the game's only goal. Azar. If they want to counter, they could do with more speed. Real chance. Vardy! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ওয়ামিনি ওইদিকে ধরে থাকে কেমনে ছেড়ে দেয় Substitution for Barcelona. Number 7. স্মার্ট অ্যাসিস্টের মানে এগেইনস্টে কিছু বলার আমার কাছে কিছু নাই রে ভাইয়া পারলে আপনারা আমাকে একটু টিপস দেন Rummenigge can clear it away. Figo. Rijkaard. And here's Vardy. And the assistant referee rightly gives him offside. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. স্মার্ট অ্যাসিস্ট প্লেয়ার যে কেমনে হারায় আই ডোন্ট নো ভাই কেমনে যে বল সব পাস দেয় চলে যায় আমি পুরো হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায় থেকে দেখি আর কিছু না Tries to play it through. He has a look up. Plenty to it. There's the shot. ওয়েট এইদিকে এই পড়ে গেছে And a real let off. ওটা যদি প্লেয়ারের সাথে Spirited, লাগতো to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. আমি তো ওটাই বললাম স্মার্ট অ্যাসিস্টের এগেইনস্টে কোনো অপশন আমি তো জানি না
movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, that is a good ball, and he shoots! Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. পারদিন গেমিং কখনোই করব না ভাইয়া, ফেস রিভিল। Corner number 2 then. আচ্ছা আমার হচ্ছে লাইভ স্ট্রিম কি ল্যাগই দেখায় নিকন, বলো তো? And now a sudden chance to counter. And he's quick to return it. It's Taka! ওরে ভাই, তাও সেভ, তাও সেভ। Being game, set and match. কি কথা, Alexander Pato পারদিন really না। thought আচ্ছা, he'd scored to settle Hi, this hello. contest, and he's struggling to believe being denied. Barcelona have their third corner. It's a throw in. জিকে ট্রেনিং ওয়েট করেন। And it's Zanetti. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That's a throw. That is lovely. Zanetti delivers. Defending of the desperate variety. 1-0 as we head towards the end. Rizzo! Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. Tries to pass it through, and this is Pato. He is through here. This usually is the time teams go into conservation mode. 4 added minutes has been indicated. Stojkovic can so cleverly bypass the press. Juve. Time added on 4 minutes. Rijkaard. And that is that. Well, that was tense. Boy, that was tense. ড্রিবলিং করার The two sides ড্রিবলিং করার separated টিপস by the কিভাবে game's প্র্যাকটিস করেন ড্রিবলিং goal. বেশি করে? How would you sum up what we've witnessed? ম্যাচ খেলায় নেবে কোনামে, কথা এগুলা? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জিকে ট্রেনিং, জিকে ট্রেনিং। ওকে 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 ওকে। দেখেন, আচ্ছা দেখতে থাকেন, 1 মিনিট আসছি, 1 মিনিট।
পিটার স্মাইকেলের ট্রেনিং দেখেন, কমেন্ট করা পিন করা আছে, কমেন্ট থেকেই পাবেন। ওই লিংক আছে এখানে। পিটার স্মাইকেল তো এই বক্সে নাই ভাইয়া, কিভাবে দিব? ও এই নীলটা, এটা তো আগের। হ্যাঁ বংচং, এটাই ওটা, এটাই ওটা, এটাই ওটা। দূর থেকে নীল কালার লাগছে ওরকম, তাই আর্জেন্টিনার এর জার্সি এই যেটা ঠিক ওরাই, অ্যাওয়ে ড্রেস, দূর থেকে ওরকম লাগছে তাই। অ্যাভেঞ্জার ডোনজার ডিউন পার্ট 3, ডিউন পার্ট 3। অ্যাভেঞ্জার ডোমসডে তো মারাত্মক শুনছি, দেখা যাক, দেখিনি আমি এখনো, ট্রেলার দেখিনি। পেট Well, পুশ football is, of করতেছেন, course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. কি কেউ করে The দেয়? stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A I superb know. defender who became Messi an ওটা iconic midfield anchorman. ড্রিবলিং তো করবে। That'd be good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. ওরে ভাই, Steps in, and that's the end of that. And it's Nedved. And here's Ronaldinho. That's put play to the danger. Nicked it back promptly. Out towards the flank. Messi. Well, it's more pressure than ball at the moment. Now that looks a decent ball. Costa Curta. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Shevchenko! Oh, he has absolutely drilled that. Barcelona so far providing no real test at all. to the ইয়াল্লা, goalkeeper. Great vision. And this is Shevchenko. That is good pressure, just hounded him off it. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Azar. It's Azar! কাজ নিতে চাইনি। That's what you call inspired ছি goalkeeping. ছি, Hazard is offering a right smile there. Looking to play him in. Now looking to orchestrate a counter. Hazard. And this is Eto. Hazard. Oh, that's fabulous. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Koundé. Passes coming off in quick succession here. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. ভাই এরা গোল খাইলে তো পুরো ঝামেলা, এরা বল ডিফেন্স করতে পারে। Second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. টিমে জয়েন করব কিভাবে বলতে, আপু আপনি একটা গোল And we দিতে have পারলে our আমি, very first corner. আপনি উইন আসেন। ও আচ্ছা, And it's been taken short. বুঝেছি ভাইয়া, বুঝেছি। Go back here. ডরাই And it's গেছি, Nedved. ভয় পেয়ে Pass, গেছি। but can he get there? That's going to go a long way. না যেন বলটা, সরি সরি, এটো বলটা দেওয়া উচিত হয়নি আগে। Always looking to break lines.
Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. And the referee has blown for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Just a quick announcement, it is now So time very for little our to special report. lottery. Nothing Please grab indeed the in tickets terms you of were goals given when you were scored. walking After through. all আমার that আইডি probing চেঞ্জ and আছে, তো testing the ডিভিশনে waters, আমার here's সিএ hoping অন্য for ডিফেন্সের কাছে a more আটকে open যায়, second যা half. আর আমার So ডিফেন্সকে it's অন্য simmered along সিএ nicely যদি for পার হয়ে 35 যায় আমি minutes, কি but করতে still পারবো? no goals. বিল্ড It করতে is হবে ভাই 0-0 আপনার আইডি, at half-time. ভালো প্লেয়ারের জন্য Straight into the second পয়েন্ট half. খরচ করতে হবে। Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Hazard looking for options for movement. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Now who's going to be first to this? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Ronaldinho. Rummenigge. Hazard. Now it's Pato. Pato! Now who's going to be first to this? Great ball and he's in here. Shot could be on. Same again, same outcome. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of কিসের টিম making at সেটাই least বুঝছি one না। of them count. Roberto Carlos attempts a clearance. And it's Tchouaméni. Well seen, saw that coming. That's great positioning. So good from him. Barcelona have the chance to go the other way. Pau Kubasi gets over and intercepts. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And here's Guardiola. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. ওকে, আজকে আমি চা খাইনি, আমার ঘুমের এমনিতে 12টা বাজে গেছে, এই জন্য আজকে ঠিক করছি আর চা খাবো না। আজকে কয়েকদিন চা না খেয়ে থাকতে হবে, ঘুম পায় না সহজে। ও, ওইটা তো ক্লাবের ছিল ভাইয়া, ওই ক্লাবে। Number 7, Nedved. Number 10, Hazard. Closing in on দেখলাম the আমি last ওর কাছে উলি আছে, তারপরে ওর কাছেই কেন দিলাম? Kovic. Rummenigge. Number 24. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end. ওরে ভাই রুমি, Expertly cut out, really nicely done. Pau Kubasi can get it clear. Stojkovic, আরে নেট। and it's slung out wide. And it's Messi. Can he get it through? Plenty to aim. And the finish! And a neat finish! That could turn এই ম্যাচ out to শেষ be হোক a ভাইয়া, huge, তারপর huge ট্রেনিং দিচ্ছি। goal. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. He's had a shot! Goal! That is how you do it! A goal to launch his new life, his new chapter. That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Back to parity, and there's barely any time left. It just goes to show you what...
And that's that. লাইভ প্লেয়ার So it is আপডেট something রেটিং for কি both, আসলে but গেমের ideal প্লেয়ারের for পারফরম্যান্সে neither. কোনো Both parties ইফেক্ট having to রাখে? settle for what they get গুড and জব। hope for better in the weeks ahead. Guardiola voted man of the Please match join and me in deservedly wishing all so. the best for members of our fan club So Jim, celebrating how do you their reflect wedding on what we've anniversary. seen? অবশ্যই রাখে Yeah, ভাইয়া। this looked the most likely. কোনো কিছুর ইফেক্ট না রাখলে কি কেউ এমনি এমনি দিত? আমি আমার আইডিতে হচ্ছে কিমিচ নিতে পারি। ট্রেনিং চাইলেন, ওয়েল প্লেড বা ড্র। লাস্টে তো গোল খেয়ে গেছিলাম, ভাগ্য ভালো তো কামব্যাক দিতে পারছি। কামব্যাক বলতে কভার তো করছি, রিকভারি যথেষ্ট। আই থিঙ্ক দেল পিয়েরো খেলায় দেখবো নাকি? একটু ওরে খেলাই, ওর কাল আছে, দেখা যাক। চলো, সাবস্ক্রাইবারের আইডি ভাইয়া তৌকির। আচ্ছা, ওই লাইভ করছে ওই আজকে? বাহ, 50টা লাইক হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ 50টা লাইক কমপ্লিট করে দেওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই। দেল পিয়েরো পিপি চেঞ্জ করে খেলেন? চেঞ্জ করছি তো, ওই যে আগেরটাই তো ছিল, আমি তো চেঞ্জ করছি এটা। এখন তো আর পিপি চেঞ্জ করা যাবে না। তাহলে পরের ম্যাচে খেলবো ওটা দিয়ে। আপনার দেশের কালাভুনা খেতে মন করে? কালাভুনা খেতে মন করে বলছে, বুঝিনি আপনার কথা। ওকে, কেমন খেলে দেখেন। হ্যাঁ, Well, why not? football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium নহটা is চলে full of আসেন noise and কালাভুনা energy. খাইতে This সবাই। certainly আচ্ছা, আমি matters. খেলবো, ফ্রেন্ডলি খেলছি না ভাইয়া। Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. 2017 সালের বেল। ওকে, Well, we're on the way. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Beckenbauer powering forward here. Leicester kept aware, and it is reclaimed easily. Passing is crisp and sharp. Pass is coming off in quick succession here. Hazard. And here's Eto'o. Good running, strong and purposeful. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And he is going into that little black book. হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইবার অ্যাকাউন্টে খেলছি তো আপু। Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. কি নেব? ওয়েট, দেল পিয়েরো থাকতে হোয়াই and taking free kick by Hazard. মাথায় লাগছে, আরেকটু উপর দিয়ে নেওয়া লাগতো। Neither side yet able to find the net. Pirlo.
Promising build-up. Guardiola cuts out the pass. Well, plenty argue, Jim, that Lothar Matthäus is the complete footballer. Do you think so? Yeah, he's a goal-scoring number 10 and a sweeper all in one. That's a pretty unique skill set. His career is all about leadership, glory and superb character. And not a few goals, actually. Yeah, of course. Al-Kubasi gets over and intercepts. Matthäus can so cleverly bypass the press. Guardiola. And it's Azar. Matthäus. And it's Azar. Pirlo makes the interception. And this is Eto'o. It's Eto'o! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Al-Kubasi calmly anticipates. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Rummenigge! That is decidedly lacking. Paris Saint-Germain really পরের are ম্যাচ good আমি at what খেলবো, they're কেউ doing. যেন They'll জয়েন না gladly করে। take ফ্রেন্ডলি any ম্যাচ খেলছি না opportunity তো? to launch that counter. Oh, that's a key interception. Chouameni looking to pass their way up the pitch. Oh, super ball. Chance for a shot! There it is! নাইস গোল। I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop off Del in the Piero. defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. Unstoppable. Just how do they contain him? ভাই দে রে, Well, শট দে stage. ভাই, দিয়েছি। And the whistle goes for half-time. So Lag a steady, দিচ্ছে। solid and more than satisfactory first দিতে half. পারে, নেট They've সমস্যা got the হইতে lead, পারে তো। and that gives them something to build on after the break. Hello everybody, Barcelona and quick announcement coming in now. at We would like to half-time, ask you all to leading kindly by stay 1 seated goal to during nil. the match. Thank you for your Yeah, on the face cooperation. of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. প্লেয়ারগুলো পুরো Barcelona মাখন ভাই, can be এই fairly একবারে satisfied then. মাখন। It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. ডিভিশন, হ্যাঁ হ্যাঁ ডিভিশন খেলছি, 3টা সাবজেক্ট 746। আমি আর অনেক অ্যাকাউন্ট আমাকে বলে রাখছে, পেডি আমাকে তাও এই পর্যন্ত 12 জনের মতন বলে রাখছে। ভাইয়া ইয়াম পসিবল এতগুলো অ্যাকাউন্ট So কভার right করা। back into the action. Barcelona definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Luis Suarez. Good ball, good take. কই বল কই? Skillfully আমি তো cut out. বলই দেখতে পাচ্ছি না। So at ease on the ball. Matthäus. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He'll learn from it. He's picked his way through. Oh, it's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. It's admirable. Oh, that's ambitious. And here's the chance to counter. Stojkovic. Bout of passing here. Shoots! And that's in. জি Two up বলছি and আমি in পারবো না charge, এতগুলা and করতে তো। things are looking pretty good for them now. And a trademark move ends with the এত inevitable. সহজ না ভাইয়া, এত সহজ না। Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Things starting to look very comfortable.
Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. Oh, shooting আই chance! কি সেভ দিলো Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. উফ opponent is gone রোহান আহমেদ তাই নাকি ভাইয়া আমি ভাবলাম কর্নার থেকে একটা গোল দেওয়ার ট্রাই করবো কর্নার নিতে আমার খুব ভালো লাগে ওই জন্য তো ঘুমায় না এরা যদি বলি ওয়ালাইকুম আসসালাম দিদার কে যেন কোশ্চেন করলো যে আচ্ছা ওটা অনেক আগেই করছিল যাই হোক তাহলে এখন আর অ্যানসার না দিই নেট সমস্যা ইটস পোরাক কি অবস্থা ভাইয়া কেমন আছেন ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম জেনেটি ডিএমএফ সিলভাস্ট্রি এগুলা হলে আমার অ্যাকাউন্ট কবে যে লগ ইন করবো ওই জন্যই জিয়াদের পেট কাজ করে না ঠিক আচ্ছা ঠিক নিকোনা তো ঘুমায় না রেক সবসময় লাইনে দেখি সারাদিন দেখি থ্যাঙ্কস এই তো ভালো আচ্ছা আজকে ওই লাইভে আসেনি তোমাদের কি জিজ্ঞাসা করছো জিহাদ ড্রগবা পাইলাম না 8টা ড্র মেরে আছে অনলাইনে থাকলে কি থাকে থাকলে থাকে আচ্ছা থাকো না কেন লাইভ স্ট্রিম চেক করনি Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, একটা আইডি হলে একটা প্রেসার কমে the stadium is full of noise আরেকটা and আইডিয়া energy. আছে This certainly ওটা অন্য matters. ফোনে অফলাইনে খেলতে হচ্ছে যদিও Just খেলিনি আজকে listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle, and here we go. Lexington have opted for a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed. तो हमने यहाँ पर It क्या still कर works. It's क्या still करते valid. हैं And नहीं I think we're going to see it be successful here. ওরে ভাই রাইকাট কে বাচ্চে না চুয়ামিনি ছিল রা রাইকাট Who তো do আই you থিংক reckon is pivotal? Well, Peter, this guy, Alexis McAllister, is someone whose stock rose dramatically due to his exploits with the national side. But he's someone I see as a born footballer. I mean, he can play the 6th position, he can play in the number 8 position. But I feel he's probably best suited to the number 10 role because I think he has that creative edge, he has that craft, and that's where he should be used to greatest effect. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Now it's Kaut. Kaut. Oh, that's nice. And they've been given a corner.
এনিমি দেখা এখন হচ্ছে না ভাই, এখন সময় পাই না। Lexington with their first corner, the first in the game for either side actually. দেখতাম। And it's played into... Oh, good fly! অ্যাসিস্টেড, সেমি অটো, ম্যানুয়াল কোনটা ইউজ করেন? অ্যাসিস্টেড। What a good effort. Van der Ven cuts out the pass. McAllister is always looking to break lines. রুকো। Hazard. Now try to spin that positively. I certainly can't. He's found a way past. Hazard stood his ground strongly. Guardiola did well to Goal emerge cover, with I the ball. think. That's a contact. Counts! That's a little off target. And here's Hazard. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Counts. Can he get on the end of this? McAllister. McAllister. He's rising! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল আছে ডাইনামিক ওয়াইড। McAllister. It's a pretty loose pass. Zanetti. McAllister. And here's Counts. Oh, that's a key interception. Now it's Eto. Nedved. And it's There will Hazard. be 1 minute added time. Eto. Chance to deliver. Okay, it didn't quite come The off. heck The cross? And the referee has blown for half-time. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Hello, everybody. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole, কি জানি কেমন গেম প্লে হচ্ছে, but they really তোমরাই need জানো। to up their quality too. So, no breakthrough from either side, Substitutions 0-0 taking place. after 45 minutes of action. Down to business again. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Count. McAllister. An instinctive delivery. And they've got rid. Rummenigge. They've got to be quick moving this forward. তুমি Van der Ven spots it and intercepts. আরে Barcelona come out of the tunnel Understand having about undergone a it. change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Lexington appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. এটা কেমন পাস ছিল? Well read, nice interception. Guardiola. Passes coming off in quick succession here. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Hazard really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Hazard going face-to-face with his great rival. And it's Hazard. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Van der Ven cuts it out. Not the most accurate pass. Rijkaard. And this is Pato. And he's cleared it out of harm's way. Half an hour gone in the second half. Counts.
Lexington clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very... He's having a কেমনে He's got a goal! And late in the day, a telling না moment. ভাই চিনবো কিভাবে Well, you আপনার can তো see what it means to all of যে them. নাম A frustrating game, চিনাই but now they impossible have what they wanted. ওরে And they're ভাই right, ডবল hooked and ডিফেন্স ready অন to করে go গেছে again. এগুলো It was a মোংলার পোলা great কোন জায়গায় finish. He খেলতে put আসে it ভাই away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. You felt it was coming. 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Wan-Bissaka. Zanetti. And Silvestre. Wan-Bissaka. There will be 1 minute added time. Wan-Bissaka getting this one clear. And that's that. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to Yeah, add খেলোয়াড় to the বলে দাবি scoreline করে in the end. ডিভিশন 2 1 জীবনে চোখে থাকে নি আর ওটাকে কি বলবো ডবল ডিফেন্স কি অন করে হ্যাজার্ডের ট্রেনিং দিচ্ছি একটু ওয়েট করেন এটা হচ্ছে হ্যাজার্ডের ট্রেনিং বেকেনবার আমারটা হচ্ছে ফেবিও ক্যাপেলো ও কারেন্ট চলে গেছিল আচ্ছা রেডি দিয়ে দিছি থাক এই ম্যাচ শেষ হোক তারপরে কিসের এসএমএস ইগনোর করলাম বললামই তো আমার কাছে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট বলে রাখছে আমি তো পারবো না অতগুলো করতে যেগুলো আছে ওগুলো আগে শেষ করতে হবে আপনারটা আমি কিভাবে নেব আজকে 5 বার কারেন্ট গেছে বাপরে ঝামেলা করছে তো দেখছি তাহলে কয়টা পর্যন্ত লাইভ করব দেখা যাক The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And that gets things running. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Gerrard. That looks a good ball through. Oh, that's fabulous. Bebeto! Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. আরে That's a good Dor. intervention. That Eta was dor. what he had to make in the face of আরে danger that was growing. অফসাইড Oh, he's managed to get himself offside. That's a sharp pass.
And it's Eto. Hazard. Oh, that was vital. Chance for a shot! Goal! Barcelona! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Del Piero. And it's Doué. Madrid definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Kubasi. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Some really good ball movement. Now there's a fine ball. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. কি বললাম আমি যে সরি বলছেন আমি কি খারাপ কোনো কিছু বলছি Madrid have the chance to go the other way. Couldn't squeeze it through. Looking for the run. Now this could be a chance. Goes for goal! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Some intricate passing, looking to progress the ball. Half-time getting close now. Serginho is always looking to play quality balls. Gerrard. Doué. Guardiola. Proves too strong. Now it's Eto. There will be No 1 way minute through. added time. Nesta. That's it, 45 minutes up. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Barcelona চার্জ just আছে আজকে ahead as we দেখি reach 1750 At hand as it's time to announce পরে That was রাখতে a যদি decent পারে 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Barcelona just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. Hostilities have resumed at the start of the second half. Barcelona currently কি ওখানে ahead by সংসার the পাতার জন্য smallest of ওয়েট margins. করছিল That has earned a reprieve for the time being. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Bebeto. Passing is crisp and sharp. Really nicely worked opportunity. That's some lovely exchanges. The 1 and 2 touch football Hey, that cut Jihad. through the middle was a joy to behold. ম্যাচ Talented লাইভ technique শেষ হোক of the highest standard. তোমাদের ওই গ্রুপে নক দেবো না How Kubasi gets it away. Oh, shooting chance! এ ভাই কি হচ্ছিল এটা কি হচ্ছিল Very happy with the way they're going দাদু about things, কি but হচ্ছিল they'll want to capitalize on this good spell though. পেয়াদবি নেবেন না দাদা Not quite on the same wavelength. Guardiola is the distributor-in-chief, always looking for movers. Rummenigge. Lovely pass. but দিস ভাই গোল দিতে পারেননি ভাই denied by এগুলো একদমই ভালো না দাদা He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. ওই সংসার কিভাবে করবে Second মানে corner of the ওই game. বল দিচ্ছে না And now they can spring out of defence.
So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. And here's Pato. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Pato. Good ball, good take. Gerrard. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Now it's Pato. That is good alertness. Fermin. Passes coming off in quick succession here. Hazard. Takes এখান the থেকে shot. কে শট মারে কাল And that is great. নুসু I think তুমি that's এগুলা just more কাজ proof করবো that this team আই is নো very comfortable কামলা playing মার্কা on the কাজ break. They're really swift. That was lovely, that. Robson picks out brilliant. And a chance! And he's found the net! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. দাদা দেখো ডেকো দিয়ে দেখি ডেকো কি করে ডেকো করছি क्या ये क्या हुआ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ এরকম আইডি দিয়ে খেলার পর হারলে খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার লজ্জা কোথায় রাখবো পকেটে उसका दिमाग करो हो गया কি কারো हो गया হাই হাই গোল খাইছি রে ভাইয়া So we have movement on both benches. We're looking at a different game now. Madrid really... He's having a hit! এই বাদব So, third corner of the অনামিকার game. কাজই হচ্ছে এগুলা কাজকর্ম করা এগুলা যদি ওই না করে করবে কে What a goal! Mbappe celebration, but without any actually without Mbappe গোলটা দিল কে And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. বুম So বুম we've had a বুম breakthrough. Now how will things develop from here? I think this team shows great willpower and a wonderful never-say-die attitude. No other outfit can match them. They just keep going. Superb. Can he finish? ভাই কেমনে আজগুবি ডিফেন্ড করলো এরা We thought they were done, but never say never. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. So he's having a pop. Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Aims beyond the defence. Now, can they get him away? Deco. Now it's Figo. Excellent challenge there, uncompromising. Nicely weighted ball. He's shifting through the gears here. Oh, well played. And he gets rid in a hurry. And that's that. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Well, how will we look back on that? Well, I think all things considered, Peter, this was And a a quick fair announcement result. today Both that sides memorabilia showed the right from qualities today's to try and match win is it, now on sale and, in the you know, stadium ultimately ended up cancelling each other out. At least result. হ্যালো শফিক ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন আজকে কৌশিক ভাইয়া আসেনি না মাথা ব্যথা করছে
নুসু ড্রগবা বক্সে 9টা স্প্রিন্ট করেও কিছু দিল না, কি বলার আর। তুলে দিছে, বাপরে দয়া ধর্ম করছে কোনামি। কোন ট্রেনিংটা দিব তাহলে? ফ্রেন্ডলি না, এখন আরেকটা ম্যাচ খেলি দেখি। আমার আইডি তো আর বলতে পারছি না। ও আচ্ছা। পাসিং 0। কালকে একটা কাজ আছে, সবাই 6টায়। সো আমি গেলাম, বাই বাই। ওকে বাই। উনি যে ট্রেনিং দিছেন আমি কোন পজিশনে খেলি সেভাবে দিছে, সমস্যা নেই। উনি উনারটা আমাকে দেয়নি, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। আর মাত্র 8টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। 8টা করে দিলে 50 হয়ে যায়, 750 হয়ে যাবে। করে দেন করে দেন, কিপটামো করেন না কিন্তু। আর লাইক কখন থেকে পড়ে আছে, ছি, কষ্ট Well, what a পেলাম, sight বহুত this is. কষ্ট The পেলাম। colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a ওকে, monumental এবার একটু occasion. ফোকাস করা যায়। There's ফোকাস nothing অন quite like match day, especially গেম here. প্লে। This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. এই So মাঝখানে it's away we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. ভাই Would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Knocks it out wide. Now it's Neymar.
That's put pay to the danger. Barcelona have reclaimed it. Looking to pass their way up the pitch. Strokes it back. Quarter of an hour played. Now it's Eto. Pinches it off him. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, easy pickings there. Now it's Eto. Aimed beyond the defence. ভাই ছি হাজার Terrific effort, just off target. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. No change to the score. 0-0 it remains. Belletti. Threads one in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Tries to get it clear. Xavi Alonso. Now it's Luis Suarez. That looks a cracking ball. Just the keeper in his... Can he finish? মেজাজটা এত খারাপ লাগে এগুলা ভুলভালের জন্য Simplicity itself. Suarez really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And he's decided to go for it. And he looked every bit the assured keeper there. কি করব স্কিল নাই কিভাবে প্রপারলি স্কিল দেব বলেন Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Messi with the short one. Barcelona have the chance to go the other way. And this is Eto. He might be in here. Oh, good determined running there. ভাই আমারই প্লেয়ার বল ব্যালেন্স করতে পারে না অন্যজনের প্লেয়ার হলে এতক্ষণ বল ঠিকই সবকিছু ধরতে পারতো That's really nicely played. Nedved looking for options for movement, and he was quick to react. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's De Bruyne. So a temporary halt to the action. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. হাজারোর একটা শট নিল ওখান থেকে ফাউল Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. আমি সত্যি বলছি আমার সময় লাগতো সমস্যা ছিল না আমি ট্রেনিং গুলো যখন দিছি তেমনই আমি ইয়েও দিতে পারতাম স্কিলও দিতে পারতাম সেটা ব্যাপার না একটাও নাই কি করার আরে ভাই কি যাতা শুরু করছে এই কি মাথা আমার মেজাজ একবার গরম হলে এত বিগাল লাগে এমনিতে আমার শরীরটা ভালো লাগছে না বিগ টাইম কিসের বিগ টাইম হওয়ার পরও যদি ওই পারফরমেন্স যদি ভালো না দিতে পারে কিসের বিগ টাইম কোনো লাভ নেই আমার কাছে ওগুলোর দাম নেই তাইলে অনেকে বলবে খেলা পারি না এই সে হ্যাঁ আরে ভাই পারফরমেন্স কেমন দিচ্ছে এটা আমি জানি অপোনেন্টে ফাউল দিতি আমাকে কেন ফাউল দিছিস Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated. Oh, shooting chance! And that's a tiny finish. Barcelona are back in business. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. We're looking at a different game now. Oh, he's been caught on it here. এমনি শালা বল আটকাই দিছে চুম্বকের মতো
Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Nicely aimed pass. And this is Pato. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He's having a pop! Oh, full marks for that effort. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. This looks promising. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. De Bruyne. It's a pretty loose pass. Chouameni. And it's Pato. And that interception was most necessary. সত্যি কথা ওলি খুব মিস করি প্লিজ খেলায় এমনইয়া হইছে He steps in, and that's the end of that. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ভাই এগুলো আমার সাথে কেন হয় Quick look, then plays it in. Tries to get it clear. That's a little off target. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh, good read. That was well played, well stopped. Baresi kept aware, and it is reclaimed easily. Xavi Alonso. Barcelona really will have to throw everything at this now. Just about within shooting range. Oh, quite a hit and quite a touch হ্যাঁ too. অপোনেন্ট মারলে Oh, the technical control was exquisite. The pummel of the অবশ্যই গোল হয়ে tennis যেত was exasperating. Substitution for Barcelona. Number 11. All hands on deck for this one. Coming on to replace him is number 19. Messi goes short. There will be 3 minutes. Oh, this looks added sharp. time. Oh, that's a key interception. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Added time is up, and there goes the whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a... আমার আইডি লগইন করিনি কি হইছে দা এইজন্য আমি জানি না মানে আরেকজনের কাছে অ্যাকাউন্ট আছে দেখতে হবে কি অবস্থা আমি মানে মারা হয়নি সেজন্য জানিও না কেউ ঠিক আছে আইডি পাই তখন আসলে হ্যাজার্ড এখন খেলার কোনো দরকারই নেই আমি ম্যাচ আপ করে খেলতাম না এখন ইদানিং খেলছি ম্যাচ আপ ছাড়াও ভালো খেলা যায় আপনি ম্যানুয়ালি ডিফেন্স ভালো করতে পারলেই যথেষ্ট লুইস ডিয়াস কি ভালো না ভালো কেন খারাপ হবে রিপ্লেস করছে উইথ মালদিনি না মালদিনিক দিয়ে করবো না কারণ মালদিনিক দিয়ে খেললে আমি অ্যাটাকে কেন জানি খুব স্লো খেলছে মালদিনি এই ম্যাচটা খেলি তারপর ট্রাই করব না একবার আই উইল ট্রাই এটা ওকে আউট ওয়াইড খেলবে
এই মালদিনি অতটাও ভালো খেলছে না। এখন প্রথম দিকে প্লেয়ারগুলো এরকমই খেলে, একটু সময় লাগে, এক সপ্তাহ যাক তারপর ভালো খেলবে। ভালো খেলবে বলতে এরকম বলবো না যে হচ্ছে আপনার ইয়ং যে মালদিনি সেই মালদিনির মতন, এরকম বলবো না, ঠিক আছে? আমার যে মালদিনি আছে ওটা তাও ভালোই আছে। এটার থেকে বললাম, বলবো না ওটাও মানে সেরা একবারে সেরকম না। আগের আরেকটা কার্ড ছিল মালদিনি, ওটা বেস্ট। ড্রগবা পুরো বাজে। ড্রগবার কাজই হচ্ছে ওই ভারী, ওই অনেক ভারী। হ্যাঁ, So off we go then. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi. এই বড় ওই জিনিসই অফ করতে হবে, আপনি অতিরিক্ত রাশ খেলেন। আমার খেলতে ভাল লাগে রাশ, কি আর করবো। আপনার সেটিং গুলো একটু দেখায়, ম্যাচটা শেষ হোক দেখাবো। বেশি উঁচা হয়ে গেল। No damage in the end. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. ওই অনেক মিস করে, ওর আগের কার্ডগুলো দেখলেই তো বোঝা যায়। ড্রগবার কার্ডই আমার ভালোই লাগে না। Figo. And the counter is on. Danielson. Cruyff. Guardiola. Oh, good-looking ball. And now the breakaway. And he's worked it through. এইটা কি পাস দিল যে জিকের কাছে চলে গেল। Gerrard couldn't squeeze it through. De Bruyne. It's Belletti. Neither of these two want to come off second best. Oh, that's a key interception. And it's De Bruyne. Nicely weighted ball. এইটা কোনো কথা? বল থ্রু কি দিল ওরা? So smooth. A signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. After 19 minutes is ভালো খেলবে, ডিএমএফ হিসেবে ভালো ডিফেন্ড। Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. That has ended up in no man's land. Nedved. Oh, it's a great ball here. Shoots! In he goes again! হাই রে ভাই, লাক এত খারাপ, এত খারাপ। Routine save. Figo is offering a right smile there. Corner number 2 then. That's a decent clearance. Spread it left. Now this is... Can he finish? Oh, terrific save from the keeper. Eto really must be thinking what he has to do to score there. Messi, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Guardiola. And here's Eto. Great vision. Shapes to shoots! And a neat finish. Barcelona are back in business. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like Add that, it's what? like walking into a sucker punch and they're dazed. And it's Eto. Shot at goal! Goal! Barcelona! And the না comeback is complete. সিঙ্গেল বুস্টার মাল দিন। That really is quite fabulous. এটা নিউ আইডি All বলছি his না? own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to... Bullish header! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's De Bruyne. Great chance! ভাই That is delicious!
কি করে মাঝে মাঝে যে গোলটা খাই আমি। From the top draw. They're level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Yeah, 10 tries a shot. Eto. That's good running with the ball. Guardiola. And here's Del Piero. And for the first half, that is that. Barcelona are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's been played at মালদিনি such a ফ্রিতে frenetic গুড। pace. I'm amazed it's অনেকেই দেখছি 45 ফ্রিতে মালদিনি minutes. পাইছে, I'm wondering ভালো। whether these players are going to be able to কি আর বলতে পারি maintain that বলেন। energy. Well, it has been a high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in at half-time. Substitution for Barcelona. Number 23, Del Piero. Number 9, Eto. The second half then, just getting going. Nedved. Coming on the field. Important interception. Karl-Heinz Rummenigge. Number 5. And a Cruyff Shedrick Hatter. will not want to lose out here, not against this opponent. Stojkovic. Guardiola is always looking to break lines. Searching pass he's played there. Oh, he had to make that, and he did make it. And Messi! Koundé getting this one clear. Can he get on the end of this? ভাই একটু বোঝ আমি ওইখানে দিতে Barcelona come চাইছি out this কিনা। half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Stojkovic's delivery. And that is well cleared. Oh, this is a great position. ভাবলাম ওই ঘুরবে না ওইদিকে, আর ওই দিকেই The ঘুরছে। speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Pato. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. আচ্ছা অযথাই আর্গুমেন্ট কইরেন না, একটা জিনিস নিয়ে বাদ দেন এগুলা। Substitution. মিডিয়া taking ঠিকঠাক place. আছে কিন্তু অ্যাটাকের সময় কিছু আমি জানি না, মাঝে মাঝে কি যে হয়। Guardiola getting this one clear. Batistuta! And he's there to belt it away. Short changes him with that pass. Rummenigge has an approach. এগুলাই তো বিগার লাগবে না বলেন তাইলে, বিগার না লাগার মতন কি কাজ ওটা? ভাই ধর, আরে ভাই ওই বল বলে পাস দিতে পারেনি, পাস দিতে আর কত সময় লাগবে? Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante. কি here. আর They'll get বলবো। the reward if they can stick at this. Nesta tries to clear. Vinicius Junior! Oh, super ball. গোল খাবে তারপরে থামবে। Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And this is Figo. Oh, what has happened here? That has been knocked away. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end of. Stojkovic. He's gone direct here. That's a little off target. He has a look out. Now it's Pato. Pato is flagged offside. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal.
think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. দেখছে ভাই, দেখছে। 2 added minutes has Time been added indicated. on will be 2 minutes. Great ball, and he's in, and the shot! And again! ভাই তোর শালা ভাই এরা গোল দিতে পারেনি। The last of it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. How would you And a quick summarise what we've seen announcement today then, Jim? memorabilia Listen, from the more today's this match game is went now on, on a draw sale in was the stadium always hall. likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about. সেটিং দেখাচ্ছে ভাই, একটু ওয়েট করেন। Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Manchester United. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics Oh, like he's smart leadership, assist. his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. And here's Figo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Guardiola. Oh, that was vital. Cafu. Adams. Rafinha. Lovely pass, but can he get there? Messi. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. Caught offside that time. একটু আরো ওইদিকে যা। Roberto Carlos. Manchester United always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Rafinha carries the ball down the right. Decent attempt that, just a little mistimed. Conte. Here's Rafael Leao. And it's a crossfield ball towards the other flank. And he's forced to go back. Costa Curta. Rafinha. Cafu. And Adams. Rafinha in the hunt and looking threatening.
Roberto Carlos. Ah, he's given it away. And here's the chance to counter. And he is dashing away. Still decent chance! Goal! Barcelona! The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona have penetrated for the first time. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. He'll try from distance. এটা যদি গোল হইতো কোনামির বাচ্চার Tried, but গোষ্ঠী not মেরে by very much. সত্যি Well, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. There will be 1 minute added time. That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. So your views on the first half? Although I'm a little bit attendees, this worried is for a them lost and the way children they've looked announcement. in transitions. keep your Peter. আজকের আপডেটের পর গেমের কি হয়েছে আমি জানি না, এরকম গাঞ্জাখোরের মতন খেলছে কিসের জন্য আই ডোন্ট নো। Have any more sloppy moments? Concede মনে হচ্ছে another, খায় আসছে and কিছু, you know it's an awful long way কি back. বলবো। Barcelona with the game's only breakthrough. It's one. আমি তো ওটাই ভাবছি যে এটা যদি গোল হইতো তাহলে এর আর কি বলার আছে, আমি সবকিছু সম্ভব। আর আমি এত যদি শট নিই, শট অন টার্গেট তো দেখতেই পাচ্ছ, তারপরেও দেখো গোল হচ্ছে না। ফাউল মার্কা কথাবার্তা না। Conte. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Some really good ball movement. আমার প্লেয়ারগুলা Conte. সুন্দরভাবে Roberto আর যাই হোক Carlos. এরকম করে না, যতই Messi. ভাই And that এই যে interception এটা বলে বল ধরে was ফেলছে। necessary. He read that really well and stopped it. And that's very disappointing, it has to be said. Chance here to counter. He's got away. তুমি ভাই বলটা Brilliantly ধর, cut out. তোর মতন স্পিডে সিএফ যদি এসব করে পেট কাটার Leeds উপরে তো still মনটাই separated উঠে by the যাচ্ছে game's আমার। only goal. Stood up well to him there. Now it's Figo. ভাই তুই দাঁড়াইছিলি কেন, কিসের অফসাইড হয়ে যেত? Cafu. Can he get on the end of this? Thinks about Messi! It's loose now and they want to get it back. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. বল রাখতে পারে না, বল ধাক্কা খালি বল দিয়ে দিচ্ছে, ধাক্কা খালি বল দিয়ে দিচ্ছে। Well, that tackle was immense and so was the relief. The great escape. বুঝতেছি না, কোনামির উপরে তো কিছু নাই, কোনামি তো গেম তৈরি করছে না, ওর উপর আর কি থাকবে? আগের ম্যাচটা কি করে ড্র হয়ে যাচ্ছে, কিসের কন্ট্রোল? ভাল লাগে না সব সময় এত কন্ট্রোল করা, তাই না? Substitution for Barcelona. Number 24. So changes afoot here and Coming from on both to replace sides. him is number 6, Danny Olmo. Substitution in progress. এরাও বলে মারতে পারেনি। Now that's well seen too. Just a quarter of an hour to play. And here's Pato, Danny Olmo. Look where it came from. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And here's Pato. Alexander Pato really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, good read. That's great positioning, so good from him.
1-0 as we head towards the end. Now that এটা was a কোনো decent কথা? ball. Manchester জিকে United দিতে really গেলাম। don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. It's an inviting looking ball, that. There will be 1 minute added time. Rummenigge is onto this. Roberto Carlos. Oh, relief! Relief at last, the final whistle. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides... কি হয়েছে, কি হয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা, নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করেন না। সাউন্ড নাই, আমি একটা কাজ করছিলাম। প্রাইস কত হবে? 1500 কয়েন নাকি 1800? 1800 প্লাস। কিসের কি ক্যামেরা? ও
ওয়ার্ল্ড কাপ প্রিমিয়াম প্যাক কত কয়েনের? ও আচ্ছা, এটা কেমনে 1800 দেয়, 1500 যেরকম নেইমার মেসির একটা কার্ড ছিল, নেইমারের যে কার্ডটা ছিল 1800 দিয়ে নিতে হয়েছে, তো আবার 1500 প্যাক আসছে, আবার হচ্ছে 900 আসে, এই 1800 প্লাস বলছে স্কাই, হইতে পারে, আই ডোন্ট নো, শিওর বলতে পারছি না। প্রিমিয়াম প্যাক 1800 এরকম হইতে পারে। And that gets things running. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. And here's Dembele. In with the challenge. And it's Azar. Oh, it's Batistuta. Looking for the run. It's a threatening. And Del Piero! Goal! Barcelona! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. You felt it was coming. 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Eto is sharing after that one. And here's Nedved. He's found a way. Nedved! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Towering header! And that's in! Again, in a trice, and they are soaring! Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Approaching the half-hour mark. This is a promising build-up. It's Azar! It's loose now and they want to get it back. আচ্ছা, কর্নার টিউটোরিয়াল তোমাদের সামনেই তো ইয়া করি, আচ্ছা তারপরেও দিবনি, সমস্যা নেই। Now it's Eto. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Eto. Figo. And here's Eto. Eto! What a shot, man! Eto. Stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So can they do it again? Terrific effort! And it's there! কর্নার টিউটোরিয়াল যদি না দিয়ে কিছু হবে? A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Barcelona find a position of real strength now. Cross needs to be good. And that has been cleared. Takes a shot! Nice goal, Eto. Takes a goal! They are purring, truly purring. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely There impeccable. will be 3 minutes added time.
Things looking so easy, almost too আমি কিন্তু easy here. অনেকক্ষণ আগে থেকে পাস করছি, হ্যাঁ পাস হয়নি। Azar. Well, that tackle was certainly sturdy. So, temporary halt to the action. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. And Well, we'd like for to me, it's a inform you lead now that's that the thoroughly latest deserved, travel Peter. information They've is been currently quicker being to pretty displayed much on the everything screen. so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Barcelona look as though they have this game won. They've been firing and scoring at will. চলো Substitution on the field. Number 15. অপোনেন্ট ভাগবে না কেন? Number 44. ভালো ভালো কামব্যাক দিবে তাই জন্য। Period is on Coming the on way. field, number 12, Van Basten. Number 20, Kubasi. Roberto Carlos. And it's been given Substitution. away. Barcelona come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think... Great chance! ওরে আর একটু এই পাশ দিয়ে গেলে কি এমন ক্ষতি হইতো? He had all the time in the world to pick his spot as well. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Hazard going face-to-face with his great rival. Figo. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking Nice players Marshall aren't done. dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Can he finish? বললাম না কামব্যাক দিবে অপোনেন্ট। He fish. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Well, they may be down, but they're in no mood to go quietly. Well, the defence just about came out on top. কিরে এটা যদি গোল হয় ভাই, আমি তো বলে দেখতে Will পাচ্ছিলাম simply না। have to tip his hat to the keeper here, because that was a magnificent save. Barcelona do have options available on the bench. অপোনেন্ট ভালো ধরনের কামব্যাক দিবে। Guardiola simply refused to be outdone there. That has not gone well. Cruyff. Steaming on goalwards. Tramini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Cruyff! And that is a truly outstanding save. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Rijkaard. Well, we expected better, and so did he. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Nesta does really well there, strong defending. Cannavaro cuts out the pass. Oh, super, but Rummenigge! Oh, it's come loose. It's ভাই গাল মারছিলাম কেমনে এই ডান পায়ে গালটা মারলো? His mercy, a dreadful miss. তো ডান পায়ে কেন মারবে? On the field, number 7, Hazard. Lexington Coming on the have field. turned to their মালদিনি bench. খেলাই নি ভাইয়া, এই মালদিনি খুবই আমার কাছে ভালো খেলছে না। Well, stamina was called into question then, but there's absolutely 2 nothing wrong with minutes his have been heart and indicated. the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Time added on will be 2 minutes.
উফ, রিলিজ মারেন। আচ্ছা Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of সিবি what we যেহেতু তো saw. শাটডাউন দেন, সিবি সবসময় Look back শাটডাউন on the দিবে। game then, Jim. Barcelona definitely impressing me here, especially the way. হয়েছে, অনেক হয়েছে আজকে আর না তাহলে। অনেক বাজে। মালদিনি সিবি রেজিস্টার কার্ড কখনো আসবে জানেন? কখন আসবে এটা বলা মুশকিল। এই এখনই আজকে হলো আসলো হচ্ছে আপনার মালদিনির কার্ড। হ্যাঁ দুর্জয় বলো, মন ভালো? ওই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ঠিক আছে, সবাই থাকেন তাইলে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। নুসু হাঁপাই গেছে, হাত ব্যথা হয়ে গেছে, হাত ব্যথা করছে। হাঁপায় যাওয়া তো বড় ব্যাপার না, প্রচুর হাত ব্যথা করছে ভাই। আগে 1 ঘন্টা করলে 600-700 ভিউ হয়ে আসতো, এখন 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা করলেও 1000 হয় না, ভাবা যায়? 700 হয়, এরকম কেন এরকম হচ্ছে আমার এটাতে আমি জানি না, ব্যাপারটা কি এসব। যাই হোক, আল্লাহ হাফেজ, চলে গেলাম, অফ করে দিলাম।